Okay, children, let's move on to the next letter G. G. How to write capital letter G? Capital letter G. Left curve. Left curve. Sleeping line. Standing line. Capital letter G. How to write small letter G? Small letter G എങ്ങനെ എഴുതും? Round curve. Round curve. Standing line. Up curve. Small letter G. Small letter G. G sounds G. G. G sounds G. G. G sounds G. G for grapes. G for grapes. Grapes വരയ്ക്കാം. എങ്ങനെ grapes വരയ്ക്കാം? ട്രൈ ചെയ്യാം. grapes വരയ്ക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം. Okay. What is this grapes? G for grapes. G for grapes. G sounds G. G sounds G. Grapes. G sounds G. Grapes. Okay. Next letter. Next letter. Which is the next letter? H. H. Capital letter H. Standing line. Sleeping line. Standing line. Capital letter H. Capital letter H. How to write small letter H? Small letter H എങ്ങനെ എഴുതും? Standing line, down curve. Standing line, down curve. H sounds H. 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 H sounds H. H sounds H. H for house. H for house. House വരച്ചാലോ? എല്ലാവരും വരച്ചോളൂ. House. ഹൗസ് എന്താണ്? വീട്. വീട്. ഓക്കെ. House. H for house. H for house. H sounds ha. Next is I. I. Capital letter I. Standing line. Sleeping line. Sleeping line. How to write small letter I? ചെറുതായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഡോട്ട് ഇടണം കേട്ടോ. സ്മോൾ ലെറ്റർ ഐ. സ്മോൾ ലെറ്റർ ഐ. ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഐ. സ്മോൾ ലെറ്റർ ഐ. I sounds E. I sounds E. I sounds E. I for injection. I for injection. I stands. I sounds E. I sounds E. I for injection. Injection. Next is J H G H I J. Next is J. J. Standing line, up curve, sleeping line. J. Standing line, up curve, sleeping line. J. J. Capital letter J. Small letter J. Standing line and up curve. One dot is here. J. Capital letter J. Small letter J. J sounds J. J sounds J. J sounds J. J for jug. J for jug. J for jug. J sounds J. J. Jug. Jug വരയ്ക്കാം. J for jug. J for jug. Next is J sounds J. J. Jug. Next is K. K. Capital letter K. Standing line.
Slanting line, slanting line. K. Capital letter K. How to write small letter K? ഇതുപോലെ തന്നെ ചെറുതായി എഴുതിയാൽ മതി. K. Small letter K. K sounds K. K sounds K. നമ്മൾ വേറെ ഒരെണ്ണം കൂടി K പഠിച്ചില്ലേ? അത് ഏതിന്റെ സൗണ്ട് ആയിരുന്നു? C. C also sounds K. K also sounds K. K sounds K. 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 K for kite. K for kite. Kite എന്താ? പട്ടം. പട്ടം വരച്ചാലോ? K for kite. K for kite. K for kite. K sounds K. 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 Kite. Next is L. Next letter L. Capital letter L. M. M. M sounds M. M. M sounds M. M for monkey. M for monkey. Monkey എങ്ങനെ വരയ്ക്കും? Monkey എനിക്ക് ശരിക്കും വരയ്ക്കാൻ അറിയില്ല, എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്താലോ? നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നല്ലൊരു മങ്കീനെ വരച്ച് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരണം കേട്ടോ. M for monkey. M for monkey. M for monkey. M for monkey. M sounds M. 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 M sounds M. M sounds M. M for monkey. Okay. ബാക്കി ഭാഗം next. Okay. Have a good day. See you. Okay. We will read this. ഇതൊന്ന് വായിച്ചാലോ? G for grapes. H for hen. I for ice cream. J for jug. K for kite. L for